Sir, please tell me when I can start the session. If all the students are in, I'll start my session, sir.
Okay, I see a message to start the class. So someone has messaged me directly. So can I start the class? If someone can raise their hands. So just to inform me that I can start the class, it would be helpful. Okay, thank you. Uh, okay, so I'll just share my screen and we'll go through what we'll be doing. So in today's class, this would be the week 3 content. We would learn how to create a list in this portion. If you can see, we'll be learning how to create a list, how to access elements in a list, and how to merge two lists. Okay. And we'll also be performing matrix operations. That is matrix meaning 5 by 5 matrix, 3 by 3 matrix, 2 by 2 matrix, right? If it's a 2 by 2 matrix, you have four numbers, 1, 2, 3, 4, something like this. If it's a 2 by 2 matrix, you have something like this. Okay. You know what's a matrix, right? And you have the entire thing is covered by you can represent it using square brackets. Now that is what a matrix is, and we'll be performing this four functions today. And before, okay, someone has raised their hand. 4326, do you have any doubt? Again, if you have any doubt, you can please mention it in the chat box because uh, many people are raising hands. I do not know why. But if you have any doubt, you can post it in the chat box. Okay. Um, okay. Yeah, I don't have any. I think I don't have any doubts in the chat window. Sharing my screen. Okay. Now you can see my screen, right? If you can see my screen, please raise your hand or please post it in the chat window. Okay. Yeah. Thank you then. Yeah. Okay. So we will, in the previous, I think in week 1, I made a mistake in giving you one of the points. And ఒక point లో తప్పు చెప్పాను మీకు. I'm really sorry for that. I'll make the correction right now. That is regarding theoretical data types. So in R, we discussed that in there are only four data types and not six. Even if there are six, two are theoretical and చెప్పాను కదా. So there was a slight mistake in my example that I have taken. So these are not theoretical data types. These are also proper data types in R. And I'll show you when which data type will come. Okay. ఎప్పుడు ఏ డేటా టైప్ వస్తుందో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. సో normally, if you can see my screen in the ChatGPT window, you can see that there are four data types. Sorry, six data types properly. That is logical, integer, double, complex, character, inka raw. Okay, these are the six data types. And apart from this, మీరు కొన్నిసార్లు టైప్ ఆఫ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి వేరే డేటా టైప్స్ వస్తాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్. కాంప్లెక్స్ ఆర్ సారీ, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as కాంపోజిట్ డేటా టైప్స్. కాంపోజిట్ అంటే దిస్ వన్, COMPOSITE. This is different from complex. Okay, complex అనేది ప్రాపర్ డేటా టైప్, బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ డేటా టైప్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as కాంపోజిట్ డేటా టైప్స్. ఈ కాంపోజిట్ డేటా టైప్స్లో మనకి ఫైవ్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వెక్టర్, మ్యాట్రిక్స్, అరే, డేటా ఫ్రేమ్ అండ్ లిస్ట్. ఇవి కాంపోజిట్ డేటా టైప్స్. సో వీటిని కాంపోజిట్ ఎందుకు అంటారు అంటే, these are called as composite. The term composite data types refers to data structures that can hold collections of values, possibly of different types. These types are called composite because they are composed of one or more elements. So, data types are matrix, array, vector, data frame, and list. This can hold more than one value. Andukanu వీటిని మనం ఏమంటామంటే we call them as composite data types.
So for example, if you take a Python list, okay, a list in Python can contain many values, right? So for example, if I show here, I'll go to the VS Code window, file, new file, control this, sample3.py. Okay, this is a Python script. Now, if I give a list, okay, list equals 1, 2, 3, 4, 5. So I'm giving more than one value, right? If I can give more than one value to a particular variable, that means it is storing this particular list variable is storing more than one value. Here, how many values are there? Five, right? 1, 2, 3, 4, 5. And if I want to print the list, I can use a for loop, or I can just use print of I star, and I can print the list. So in R, any variable or any container or variable that can store more than one value is called as a composite data type. Okay. And composite data type are of five types. That is vector, matrix, array, data frame, and list. These are also data types. Okay. But these are called as composite data types. And the proper data types in R are logical, integer, double, complex, and character. So just for your reference, what I'll do is I'll copy this and I'll put it in the chat window. Okay. It is saying message too long. Uh, I'll send them as images later on. I'll send them as images or notes later on because it's saying the message is too long. So this is the mistake that I made last time. Sorry for that. And I just wanted to give a clarification regarding that. And if someone has raised their hand, if you have any doubt, you can post it in the chat window. Okay. So there are six proper data types in R, and there are again five composite data types in R. So total, you can say that there are 11 different types of data types, and you can try and check whether a particular variable belongs to which data type. You can check it with using type of functionality. Okay. So if you see here, X is equal to true. True means Boolean, right, in Python. So here logical means true or false, right, in our language. So because X value is true, if type of X, if we give the code type of X, we get the output as logical because Boolean values in R are are called as logical data types. Okay. Uh, Now, if you see, మనకి కొన్ని నెంబర్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ పక్కన ఈ ఎల్ సి ఆర్ కొన్ని లెటర్స్ యాడ్ చేసి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ 5, ఇట్ ఇస్ 5L. హియర్ ఎల్ అంటే క్యాపిటల్ ఎల్ పెడితే ఇలాంటి పక్కన the L suffix indicates that it's an integer. అంటే ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ x అనేది ఏమైతే ఉందో ఇక్కడ, this is called as integer. We can try this right now. Let's use RStudio. Okay. Now look at the bottom here. Okay. In the console terminal, I'll just elongate this. Yeah. X is equal to 5L. Now if I say print of type of X, it gives me as an integer because character L represents character L manam oka number tarvat pedite, it will directly become an integer. Okay. Normally kuda it will give an integer type of kodte, but it can either give an integer or a double sometimes because double aina integer aina both can store 5 the value 5 kada. That is why manam specific ga ee x anedi 5 value store చేసినప్పుడు అది integer data type కి belong అవ్వాలి అంటే దాని పక్కన L అని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా. So in the same way, if you can see, there are examples for everyone. So I'll take screenshots of this and send it to you. Then you can check it in your
then you can practice it by checking in your local system. Okay. And apart from this, నేను మీకు notes ఇస్తాను అన్నాను కదా. I see that you already have a lab notes, all these. So మనం prepare అవుతే, if you prepare this, this is enough. In this, whatever code I have given, it's already present. This is given by your existing this thing. So uh, if you want to, I mean, if you want to prepare from notes, you can use this particular document. Please raise your hands if you have this particular document. If you do not have this particular document, then please text in the chat window that you do not have. Please, can someone please tell me in the chat window whether you have this or not? Okay, some people are raising their hands. You can directly message me. That's also fine. Please tell me whether you have this document or not. Okay, you don't have that document. Okay, then what I'll do is I'll be sending this document to you, and I'll be sending this document to you, and you can go through the notes. Okay, this document was actually shared to me by one of your professors, so I assume that you already had this document. So నేను ఈ డాక్యుమెంట్ నేను మీకు క్లాస్ తర్వాత మళ్ళీ పంపిస్తాను, or I'll ask Ramakrishna sir to send it to you guys. Okay. Okay, then moving on. So today's after that clarification, now we have total 6 data types and 5 composite data types. Right? So total 11 unnai. But if someone asks you how many data types are there, you can tell them as 6. Okay, as 6 data types, inka 5 composite data types are also. I'll send you the screenshot along with the document. Okay, then you can practice them in your local system and check if you have any doubts. If you have any doubts, you can come back to me. Now, today we'll be working on 4 functionalities, that is creating a list, accessing elements in a list, and merging 2 or more lists. And the fourth function, if you can see here, perform matrix operations on the list. Okay. Someone has messaged me something. Okay. Uh, yeah. So let's start with creating a list. So before we create a list, let's understand what is a list. Okay. A list is a one-dimensional ordered collection that can contain elements of any type, including other lists or data frames. Lists are the most flexible data structures in R and can be used to create complex hierarchical or nested data structures. దీని అర్థం ఏంటంటే, if you store values in an array అని కూడా ఇక్కడ ఒక composite data type ఉంది. If you see ఇక్కడ మీకు composite data types లో you have two, array ఇంకా list. Array, if you are programming in Python, arrays in Java లో ఉంటాయి. Python లో arrays ని lists అని పిలుస్తాం కదా. So you might get a confusion that why are there both here? అంటే array కూడా ఉంది, list కూడా ఉంది R లో. So the difference in R is, array లో you can store only one type of value. Okay. అంటే if you store numbers, you can only store numbers. That is, in array ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ 3 numbers ఉన్నాయి కదా. All the 3 numbers are integers itself. అంటే numbers itself. 2, 2, 2. Or it can only have 2, 3, 4, 4, 5, 6. Like this, it can only hold data type of one value, array low. But if you go to list, you can have different values to be stored in it. For example, మీరు చూస్తే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ది. సో దీని అర్థం ఏంటంటే 1 అంటే నెంబర్ కదా, b ఈక్వల్స్ హలో. It says my internet is unstable. If you feel a lag somewhere, please tell me. Okay. ఎందుకంటే చాలా మీ ఎవరు వీడియో షేర్ చేయట్లేదు కదా, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ వెదర్ దేర్స్ అ ల్యాగ్ ఉందా లేదా, ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నా దగ్గర లేదు. ఇఫ్ యూ ఫీల్ అ ల్యాగ్ సమ్వేర్, ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ ఇన్ ద చాట్ విండో అండ్ ఐల్ రిపీట్ ద కంటెంట్. ఓకే. సో ఇక్కడ లిస్ట్లో మీరు చూస్తే యు ఆర్ స్టోరింగ్ అ నెంబర్. సో వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్? ఇక్కడ మీరు పైకి వెళ్తే యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ దట్ వీ హ్యావ్.
Sorry. Yeah. ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూ హ్యావ్ ఇంటీజర్, డబుల్ అంటే న్యూమరిక్, కంపాక్టర్ అండ్ డ్రా. 6 ప్రాపర్ డేటా టైప్స్. అగైన్ యూ హ్యావ్ కాంపోజిట్ డేటా. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాడు ఏమేమి వాడాడో చూద్దాం. లిస్ట్ యా ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ లో మీరు చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ క్యారెక్టర్ అంటే స్ట్రింగ్ ఉంది, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్, ఆర్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఉంది. స్ట్రింగ్ అంటే పైథాన్ అంటున్నాను. అండ్ ఒక నెంబర్ ఉంది, దట్ ఈస్ 2. అండ్ ఇంకో లాజికల్ డేటా టైప్ కూడా స్టోర్ చేసుకున్నాడు, దట్ ఈస్ ట్రూ. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ లాజికల్ డేటా టైప్స్ కదా. సో ఇక్కడ లిస్ట్ లో 3 different values of 3 different data types స్టోర్ చేసుకుంటున్నాడు. బట్ ఇన్ అన్ array in our language you can only store one data type value. That is, if you're storing apple అంటే స్ట్రింగ్ వాల్యూ యాపిల్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కదా ఆర్లో. సో మీరు మిగతా వాల్యూస్ కూడా క్యారెక్టర్ డేటా టైప్వే అవ్వాలి. బట్ ఇన్ లిస్ట్ the advantage that you have is you can store different values. Okay, this is one advantage of list. ఇంకా మీరు పైన డెఫినేషన్ చదివితే లిస్ట్ ఇస్ ఆల్సో ఆర్డర్డ్ అంటారు. ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ దట్ కెన్ కంటైన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ డేటా టైప్. ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అంటే ప్రతి వాటికి ఇండెక్స్ ఉంటుంది. మనం పైథాన్లో ఒక లిస్ట్ 1 2 3 4 5 ఇస్తే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లిస్ట్ 1 2 3 4 5 అని ఇచ్చాను కదా. సో ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 0. ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 0 అంటే నాకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ? కెన్ సమ్మన్ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ విండో, or you can enable your audio and answer me. ఇక్కడ లిస్ట్ లో we have 1 2 3 4 5. If you give print of list of 0, yeah, someone answered, thank you. Yeah, తన వాల్యూ 1 అంటుంది. సో లెట్స్ జస్ట్ చెక్. ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 0 1 వస్తుందా రాదా? 1 వచ్చింది. 1 ఎందుకు వచ్చిందంటే అరేలో మీరు ఇండెక్సింగ్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. సో వాల్యూ 1 అన్నది 0 ఇండెక్స్లో ఉంది, వాల్యూ 2 అన్నది 1, వాల్యూ 3 అనేది ఇండెక్స్ 2లో ఉంది. సో యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్, ఇక్కడ నేను కమెంట్లో రాస్తున్నాను, దిస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఫర్ లిస్ట్. సో ఇండెక్స్ 0లో 1 ఉంది, 1లో 2 ఉంది, 2లో 3 ఉంది. సో ఈ లిస్ట్ని మీరు 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 0లో 1 ఉంది, 1లో 2 ఉంది, 2లో 3 ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. ఓకే, యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆర్డర్డ్ డేటా టైప్ అంటే దాని వాల్యూస్ మనం ఇండెక్స్ నెంబర్తో యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం అలాగే చేస్తున్నాం కదా. ఈ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్. ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్లో ఉన్న 0 ఇండెక్స్ వాల్యూ నాకు కావాలి అని నేను చెప్తున్నాను. సో 0 ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఏముంది? 1 ఉంది. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 0 అంటే 1 వస్తుంది. ఓకే, సో లిస్ట్ హ్యాస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఓవర్ అరే దట్ it can 2 advantages ఉన్నాయి. That is, it can contain different values, అంటే different data type values, and it can also store we can also access values using its index. Array లో కూడా చేయొచ్చు, but the one major difference between array and list is list లో we can store different data type values, whereas in array we cannot. Okay, so creating a list you have seen here. ఈ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ అని లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ పెట్టుకొని లిస్ట్ ఆఫ్ అన్న కీవర్డ్ వాడుతున్నారు ఇక్కడ. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఆర్ స్టూడియో, ఓకే, క్లియర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లిస్ట్ 1 అండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ ఉంది. అంటే ఈ వాల్యూస్ రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం ఈ లిస్ట్ 1 వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో ఈ లిస్ట్ 1 లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ లిస్ట్ ఆఫ్ యాపిల్ 2, 3 అంటే ఈ యాపిల్ 2, ట్రూ వాల్యూని నేను ఈ లిస్ట్ 1లో స్టోర్ చేసుకుంటాను, అండ్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దెమ్ బై దర్ ఇండెక్సింగ్. సో
ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది కదా, ఇట్స్ అ కీవర్డ్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. కీవర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్గా దానికి కోడ్ కొట్టారు. లిస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్తే నేను లిస్ట్ ఆఫ్ తర్వాత కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తాను. ఆ వాల్యూస్ అన్ని కంకాటినేట్ అంటే కలిపి ఒక వేరియబుల్లో ఒక లిస్ట్ డేటా టైప్లో స్టోర్ చేయమని చెప్తోంది. యూ కెన్ యూస్ లిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్ టు క్రియేట్ అ లిస్ట్ ఇన్ ఆర్. ఓకే. Hopefully it will work. Okay, it's saying it's list of function. Uh, so let's check the syntax for. Okay, so I think I missed one bracket, square bracket missing at no. So this is how it is supposed to happen. Uh, let's run this. ఓకే. సో, ఇక్కడ నేనేం స్టోర్ చేస్తున్నాను, మై లిస్ట్ అన్న వేరియబుల్‌లో దీన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి దీన్ని ఒక లిస్ట్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఈ వేరియబుల్‌లో ఒక లిస్ట్ స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్ ఇచ్చాను చూస్తే. ఈ లిస్ట్ అని దాంట్లో నేను 4 వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తున్నాను. యాపిల్, బనానా, 10 అండ్ ట్రూ. ఓకే. ఒక ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి నేను ఒక వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మై లిస్ట్ ఆఫ్ 1 అని పెడుతున్నాను. ఇక్కడ ఇందాకలా అన్లైక్ పైథాన్ వేర్ వి గివ్ 1 స్క్వేర్ బ్రాకెట్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ 2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇన్ ఆర్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్న దాంట్లో ఈ యాపిల్ అన్న వాల్యూ నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలను, మై అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1. మనకి పైథాన్లో 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆర్ లాంగ్వేజ్లో ఇండెక్సింగ్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. అండ్ సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఈ లిస్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ మై అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1. సో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో మై లిస్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై వీ గాట్ ద వాల్యూ యాపిల్ బాటమ్ దగ్గర. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీ విల్ బి మూవింగ్ ఆన్ టు ఓకే యాక్సెస్. Yeah, we have understood how we can create lists and access elements kada. Access ela chesta, we use double square bracket and we access the elements of that particular list. So create list type in the access list type in the. So we'll see how to merge two lists. Merge two lists ante if I have one list of values 1 2 3 4 5, ఇక్కడ నాకు ఒక లిస్ట్ ఉంది. సో నేను ఇంకో లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సెకండ్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఆఫ్ లెట్స్ సే ఆర్సిబి కామా సిఎస్కే కామా ఎస్ఆర్హెచ్. ఓకే. నౌ ఐ వాంట్ టు ఈ రెండు లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఐ వాంట్ టు మర్జ్ ఇంటూ వన్ సింగిల్ లిస్ట్. ఓకే. సో యాపిల్, బనానా, 10 ట్రూ తర్వాత ఆర్సిబి, సిఎస్కే, ఎస్ఆర్హెచ్ యాడ్ అవ్వాలి నాకు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మర్జింగ్ ఆఫ్ టూ లిస్ట్స్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ డూ. సో ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ఆపరేషన్. నేను ఏం రాయాలి అంటే మర్జ్ లిస్ట్ అపెండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 కామా లిస్ట్ 2. ఇక్కడ లిస్ట్ 1లో మై అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అని పెడతాను. ఇక్కడ సెకండ్ లిస్ట్ అన్నది ఇక్కడ లిస్ట్ 2లో పెట్టుకుంటాను. ఓకే.
So now I'll comment this out. Merge list. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే టూ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, మై లిస్ట్ అండ్ సెకండ్ లిస్ట్. ఈ మర్జ్డ్ లిస్ట్లో నేను అపెండ్ అన్న కీవర్డ్ వాడుతున్నాను. దీనిపైన హోవర్ చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్, బట్ హోవర్ చేస్తే నార్మల్గా దాని ఫంక్షనాలిటీ వస్తుంది. దాని అపెండ్ అంటే ఏంటి, టూ లిస్ట్ని మర్జ్ చేయడానికి ఆర్ టూ లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని నేను యాడ్ చేయడానికి ఒకే లిస్ట్లో ఐ యూజ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ as append. This is an inbuilt function in R language which will take values from one list. So for example, RCB, CSK, SRH నుంచి వాల్యూస్ తీసుకొని దాన్ని మై లిస్ట్లో యాడ్ చేస్తుంది. ఈ రెండు వాల్యూస్ యాడ్ చేసి ఒక కొత్త అరే కొత్త లిస్ట్లో వాటన్నిటి వాల్యూస్ని కంకాటినేట్ ఆర్ యాడ్ చేసి దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ యూ సీ, నేను ఆర్ స్క్రిప్ట్ అని కొడితే ఇక్కడ 1 యాపిల్, బనానా, 3, 10, 4 ట్రూ, 5, ఈ 1 2 3 4 5 6 7 పైన వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. 7 వాల్యూ కనిపిస్తుందా, ఇక్కడ 6 వాల్యూ కనిపిస్తుందా, 5 వాల్యూ. సో ఇవన్నీ ఒక కొత్త మర్జ్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్లో యారే వాటి ఇండెక్స్ వాల్యూస్, ఈ 7, 6, 5, 4 ఇవి దాని ఇండెక్స్ వాల్యూస్. So if you want to access the value of RCB, how would you do it? You would do it using the index. Okay. So అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే 5 లోనే RCB ఉంది అనుకుంటున్నాను. So you can see that I got the value RCB. మళ్ళీ I will do it. R script list.r and you would be getting RCB. ఎందుకంటే నేను ఏం చేశాను, ప్రింట్ ఆఫ్ merged underscore list of 5. 5లో ఏముంది, ఆర్సీబీ ఉంది. 1 2 3 4 5th లో ఆర్సీబీ ఉంది కదా. సో మర్జ్డ్ లిస్ట్లో ఇవన్నీ సీక్వెన్షియల్గా యాడ్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి మర్జ్ టూ లిస్ట్స్ ఇన్ అన్ array. So what we have learned until now is we have completed A, B, C lo first half. We have understood how to create a new list. We have understood how to access elements in a list. We have understood how to merge two or more lists. And then we are now, we will try to understand how to implement R script to perform matrix operations. As I've told you, matrix ante, let's take a pictographical example. Ante visual example తీసుకుందాం. So let's go to the definition first. A matrix in R is a two-dimensional rectangular data structure that consists of elements arranged in rows and columns. Ante 2D data structure. 2D ante it can hold values in rows and columns. So మీకు ఒక రెక్టాంగిల్ మీరు చూస్తే రెక్టాంగిల్కి లెంత్లో 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి, బ్రెత్లో 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో a matrix is also something like a rectangle. Andukane it's also, if you see a matrix, it's generally of a rectangular structure. Sometimes it's also a square structure, but normally it's a rectangular structure. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఈ ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా 1 3 5 2 4 6, దీని చుట్టూ మీరు లైన్స్ గీస్తే, సో ఇఫ్ యూ డ్రా line like this at the top, at the side, at the bottom, and towards the left, it's a rectangular data structure kada. So that's why we can take the reference of a rectangle. What's a matrix? Rectangle లో ఎలా అయితే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయో, మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో
కాలమ్స్ లో 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. రోస్ లో వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? 1 3 5 2 4 స్ట్రక్చర్. 2D అంటే 1 ఇస్ ద రోస్, అంటే పడు పడుకొని ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని రోస్ 1 3 5, అండ్ ద నిల్చొని ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కాలమ్స్. దట్ ఈస్ 1 2 3 4 5 6. ఓకే, I always get confused between columns and rows. So if I made a mistake, please check it online. Or you can also correct me if I'm wrong, because I always get confused with what is a column and what is a row. E class mundu kuda I had to double check what's a column and what's a row, even though I've been programming like for the past 10 years. Okay, so that's a matrix, and this is pictographical representation of a matrix. Okay, uh, now let's see how we can create a matrix and how we can perform operations on it. Okay, so ikkada we will take this or okay. Initially I'm removing this. Okay, I'll only put, yeah. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే దీంట్లో మై మ్యాట్రిక్స్ అన్న దాంట్లో ఇందాక మనం లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే లిస్ట్ కీవర్డ్ వాడాం కదా. సో ఒక మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ద మ్యాట్రిక్స్ కీవర్డ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోజిట్ డేటా టైప్స్. మీరు ఇది నోటీస్ చేసి ఉండరు, బట్ ఐల్ జస్ట్ షో ఇట్. సారీ, ఇట్స్ అ బిట్. యా, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇందాక నేను 6 ప్రాపర్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయన్నాను కదా. దట్ ఈస్ లాజికల్, ఇంటీజర్, డబుల్, కాంప్లెక్స్ అండ్ క్యారెక్టర్ అండ్ డ్రా. ఇవి కాకుండా 5 కాంపోజిట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వెక్టర్, మ్యాట్రిక్స్, అరే, డేటా ఫ్రేమ్ అండ్ లిస్ట్స్. సో మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ అ కాంపోజిట్ డేటా టైప్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనం ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ అన్న కీవర్డ్ వాడుతున్నాం, బట్ వీ హ్యావెంట్ రిటర్న్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్. మ్యాట్రిక్స్ అయినా లిస్ట్ అయినా కీవర్డ్ వాడితే ఇక్కడ ఇట్ డైరెక్ట్లీ మేక్స్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్, ఇట్ స్టోర్స్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ద వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ matrix data type. ఒక లిస్ట్ వాడితే it will store all the values in a variable which is of list data type. ఓకేనా? సో ప్రింట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఆల్ కాలమ్స్లోనే వచ్చాయి, బికాస్ వీ డెంట్ రిప్రజెంట్ వెదర్ దే షుడ్ బీ ఇన్ కాలమ్స్ ఆర్ రోస్. ఇట్ హెస్ టేకెన్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ కాలమ్స్ బై డిఫాల్ట్. బట్ ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఇక్కడ సి అని ఒకటి చూస్తారు. ఈ సి కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే సి స్టాండ్స్ ఫర్ కంకాటనేషన్. ఓకే, కంకాటనేషన్ అంటే ఏంటంటే if you have multiple values, it will combine all those values together and store it in a particular variable. సో ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ నార్మల్గా మనం మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ సి అంటే కంకాటినేషన్ వాడతాం, విచ్ విల్ అలౌ us to combine all these values together. So I have the documentation for this too. Yeah, I'll just remove. In R, the C function, ante indakal C vaadam kada matrix pakkana, the C function is used to combine values in a vector into a vector. The letter C stands for combine or concatenate. So when you see C of 1 2 3 4, it means that a vector containing the elements 1 2 3 and 4 is being created. This vector is then used as the data for the matrix in the example provided. So ఇక్కడ మనం మ్యాట్రిక్స్ పక్కన సి అని వాడుతున్నాం కదా. సో ఈ అన్ని వాల్యూస్ కంబైన్ అయ్యి 1 2 3 4 5 6 అని వస్తున్నాయి. బట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ కాలమ్లో వస్తున్నాయి కదా. సో హౌ డు వి డిస్ట్రిబ్యూట్ దీస్ ఇంటూ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటే ఇప్పుడు వరకు కాలమ్స్లోనే వస్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి కాలమ్స్లో నాకు కొన్ని వాల్యూస్ కావాలి, రోస్లో కొన్ని వాల్యూస్ కావాలి అని మనం చెప్తున్నాం. అది ఎలా చేస్తాము అంటే ఇందాక ఇచ్చిన కమాండ్ ఇక్కడ ఎన్ రో ఈక్వల్స్ టు ఎన్ కాల్ ఈక్వల్స్ సి అంటే n number of rows. Okay, row ante obviously rows,
అండ్ ఎన్ కాల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. నాకు ఎన్ని రోస్ కావాలి? 2. ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి? 3. సో ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ మై మ్యాట్రిక్స్ నౌ, you get 2 rows, that is rows నిల్చున్న 1 2 3 4 5 6. Okay, this is how you can distribute your this thing into columns and rows. Okay, all of this is provided in a document. Now you can fetch all the codes in the document to the notes. దీంట్లో ఇంకో ఆపరేషన్ మిగిలింది. I'll just explain that and we can close the session. If you have any doubts, then you can ask doubts at the end of the discussion. Okay, so yeah, మనం ఆపరేషన్స్ అని డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఇఫ్ వి వాంట్ టు డూ రో సమ్ ఆర్ కాలమ్ సమ్ అంటే ఇక్కడ మీకు రోస్ ఉన్నాయి కదా 1 3 5 ఆర్ 2 4 6, కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా 1 2 3 4 5 6. 5 6 అన్నది ఒక కాలమ్, 3 4 అనేది కాలమ్ 2, ఎందుకంటే సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది కదా. కాలమ్ 1లో ఉన్న వాల్యూస్ 1 and 2 కదా. సో ఇప్పుడు నేను కాలమ్ వైజ్ ఎడిషన్ అయినా రో వైజ్ ఎడిషన్ అయినా చేయాలంటే ఇప్పుడు వీ విల్ లుక్ ఎట్ హౌ టు డూ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే రో అండర్ స్కోర్ సమ్స్ అని నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. దానికి లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ రో సమ్స్ ఆఫ్ మై అండర్ స్కోర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చేస్తున్నా. రో సమ్ ఏం చేస్తుందంటే రో సమ్ ఇస్ అన్ కీవర్డ్. కీవర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఆర్ లాంగ్వేజ్లో ఈ వర్డ్ ఉంది, ఆల్రెడీ దీనికి ఏదో ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. సో ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ అ కీవర్డ్ ఇన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. నౌ రో సమ్స్ ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్, యాజ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఏం చెప్తోంది, రో సమ్ కదా, అది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ రోస్ చేస్తుంది, ఆల్ రో వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే రోలో ఏముంది, 1 + 3 4, 4 + 5 9, ఇది ఒక రో కదా, 1 3 5 అండ్ 2 4 6 ఇంకో రో. సో 1 + 3 ఎంత 4, 4 + 5 ఎంత 9. సో మీకు ఫస్ట్ వాల్యూ 9 వచ్చింది అండ్ సెకండ్ వాల్యూ 2 + 4 6, 6 + 6 12. సో సెకండ్ రో వాల్యూ దాని పక్కనే వస్తుంది 12. సో 9 and 12. ఓకేనా. So apart from this, we also have ఇది రో సమ్ కదా, we also have కాలమ్ సమ్. కాలమ్ సమ్ అంటే జస్ట్ మనం ఒక కీవర్డ్ మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కాల్ సమ్స్ అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది, COLSUMS. దీనికి కాల్ సమ్స్ అని ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ లో స్మాల్ ఎస్ ఉంది వేరియబుల్ కి, రైట్ సైడ్ లో క్యాపిటల్ ఎస్ ఉంది కాల్ సమ్స్ అని. ఓకే, సో లెట్ మీ ఆల్సో కాల్ సమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5, ప్రింట్ ఆఫ్ కాల్ సమ్స్ 5. సో ఇది ఈ కాల్ సమ్స్ మీరు వేరియబుల్ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు, బట్ మీరు ఫంక్షన్ రాయాలి అనుకుంటే కాల్ సమ్స్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి అనుకుంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ క్యాపిటల్ ఎస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా రో సమ్స్ లో కూడా క్యాపిటల్ ఎస్ ఉంది సమ్స్. సో అది మర్చిపోకండి, ఇఫ్ యూ యూస్ స్మాల్ ఎస్ ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్. సో యూస్ క్యాపిటల్ ఎస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వీఆర్ డూయింగ్ కాలమ్ ఎడిషన్ కాల్ సమ్స్తో. కాలమ్స్ ఏమున్నాయి, 1 2 3 4 5 6. సో 1 + 2 ఎంత 3, సో ఫస్ట్ వాల్యూ 3 ఉంది. 3 + 4 ఎంత 7, సో సెకండ్ వాల్యూ 7 ఉంది. థర్డ్ ది ఏంటి 5 + 6, సో 5 + 6 11 ఉంది. So this is how you do operations on matrix. Okay, so if you have any doubts you can ask me. So today after the discussion నేను మీకు మన data types notes and I'll write it down, లేకపోతే మీకు ఇచ్చే ముందు నేను మర్చిపోతాను ఏం పంపిస్తామన్నది. So I'm writing down here data types and composite types, meaning with examples and your notes doc. So I'll be sending you both of this after class via sir or via one of your student coordinator. So data types and composite types పంపిస్తాను. And week 3 ki we have learned call sums, row sums,
accessing a list, creating a list, and something else. What did we learn? Yeah, what did we learn? We have learned creating a list, accessing lists, merging two or more lists. How do we merge two or more lists? We use the keyword append. Oh, it's not here. Yeah, we use the keyword append to append two or more lists. Okay, so these are the labs that we have to complete today, and we have done them. So you have also learned matrix, what's a matrix, and you have also learned what matrix operations we can do. That is row sum and column sum. Okay, so that's it for today. And if you have any doubts, you can ask me. I'll wait for 2 more minutes until 1:58. The time is 1:56 right now. If you have any doubts, you can post it in the chat window, else we can close the session. I'll wait for 2 more minutes. Yeah, you're welcome. Some students are saying thanks, so you're all welcome. And if you have any doubts, please post it in the chat window. I'll wait for 2 more minutes. One of the student coordinator, I think Hanu, was asking me for host access. Sorry, I couldn't do that, sir, because I didn't check my WhatsApp messages. If you have anything in middle of the discussion, if you want me to do anything, please post it in the chat window because I don't normally check my WhatsApp messages in between the class. Okay. So if everything is done, then we can close the discussion. So thanks. Thank you. Uh, yeah, if you have any doubts, you can create a WhatsApp group and you can tell me. And otherwise, we can close the discussion. I'll be passing on to you the documents regarding the data types, composite and normal data types, and also the lecture notes. Okay. Thank you and goodbye.